Right, let's take you back to the story. Over a month has passed since heavy floods wreaked havoc in parts of KZN, causing extensive property damage and loss of life. How has the process of rebuilding been going? Reporter Lethiwe Mdluli is following up with families still recovering from the devastation. She joins us now. Lethiwe, I'm seeing the picture there behind you. It looks very grim. What are people telling you in terms of their comfortability? It doesn't look like there's any privacy there. Well, Maseko, a lot of people across the province are trying to rebuild. There are those people that lost everything during the floods that are still stuck in community halls. You'd remember that the government decided that all those people that had lost everything during the floods, they were going to give them a safe shelter. Right now we are in Ntuzuma. We are actually at the library in Ntuzuma, where those people that lost everything during the floods are currently being housed. This is a safe space for them for now, but of course it's been over a month, and a lot of people that I've been speaking to who are here are saying that they need to be moved because it's not very sanitary for them to be here, and they are now begging for the government to make a plan. I'm now joined by Ukoko Umtwana Ncube Umamu Eunice. Thank you so much for joining us like eNCA. Ukuqala nje ngicela ungitshela ukuthi nihleli kanjani la. Ngiyazi sekuphela inyanga nihleli walahlekelwa yikho konke kade kukhona ama floods. Ngichazele nje ukuthi nihleli kanjani. Okungiphethe kabuhlungu ukuhlala kwami lana kungiphethe kahle ngoba sihleli sibaningi. Njengoba sibaningi njena lokugula kukhona okusokufikile iCovid. Ebusuku asilali siyakhwehlela sonke. Nginalo inkinga enkulu ukuthi ungabe ngizophuma la noma ngeke ngiphume yini. Futhi okunye ayikho into abasibikelayo ukuthi izindlu soyithola noma ngasiyithole yini. Thulekile nje thethu. Nokunye nokuthi futhi noma ngathiwa ke ngiyaphuma ke ngithola leyo ndlu ngizothathana ngihlanganise nani ngoba konke akukho lutho lwami olwaphuma. Njoba ngihleli la nje nginenkinga enkulu. Ngithe ngiyahamba ngiyoyisheka kwafika kwashiwa thana iBP yami ayikho right kanti behlala right ngaso sonke isikhathi. Nokuthi futhi uma benginika umusi bonginumusi omngana ngoba ingane zami zo10 ubaba nami sisu12 akekho futhi umuntu osebenzayo kulela khaya. Kade ungichazela nje futhi ukuthi ngalesikhathi nihambele umuzi zonke izingane zakho nayitholela indawo zokuhlala komakhelwane bahleli kanjani la behleli khona? La bahleli khona bayasho ukuthi bahlukumezeka ngoba futhi akhona emakubo futhi abahlobene nakhona. Nokuthi futhi ungabe bakhona la inkinga yabo bazolala bathini la ngoba nala sigcwele isipintshene siminyene nakho nokugula. Asilali futhi ebusuku nabanye abanezingane ezincane siyagula nje kumanje khona umunye nje futhi osasibhedlela. Nginalo inkinga enkulu angekho right. Nicelani kubantu baka government ngoba babeshila ukuthi ngoba benibeka la ngeke kube isikhathi eside? Abantu baka government sabatshela kodwa manje awukho nje umphumela ophumayo noma ke kube khona usitshela ukuthi hayi kwenzeka kanje. Njengoba nihleli nje kade usho ukuthi niyagula nawe uyasho ukuthi iBP yakho ayikho right. Kukhona mhlawumbe imizamo eyenzakalayo ukuthi abantu bafike bezonibheka ukuthi nihleli kanjani kulabo abacheckayo oCovid-19? Okay, laba abashekhayo ukuthi impilo yethu injani bebe khona isolo befikile baphinde bahamba. Nokuthi futhi mina ke khona enye inkinga enginayo ngihlala nengane egula ngekhanda eyacisha bulala babwayo. Manje nginalo inkinga futhi uthi ngeke ngikumuzi basokunyonga kanani ngoba lengane ihlala yodwa kumanje ngishile lapha yodwa entabeni emzini wayo. Ninayo mhlambe indawo la ningamisa khona? Ayikho enye indawo ngamisa kuyona. Into ebingcono ukuthi lapha ngithi bekunendawo enkulu ihlala ke ngayakhela umuzi othayela yodwa ihlala yodwa ke. Ngalesi sikhathi seyikhukhula kwenzakalani ekhaya? Hayi ekhaya ngazothi ngangiqasha ugandaganda uzongimbela ngoba isho ukudla kwami kwangena emgodini engayazi ukuthi impi ubani laphela ke ekhaya. Akekho walimala? Hayi inhlanhla kaNkuluNkulu
umuntu ezolimala ubaba indle iqala ukudilika kanti ubaba kalele wagquma ubaba sathula ukuthi siphume sonkeke. So right now nje into enidingayo ukuthi nimove la ilokho enicelayo. Mina nje engicela ngicela nje noma kuthiwa ikuphi laba ngihlabangise khona baphela ingane ihlala emzini abantu kumanje. Angina stofu anginalutho. Kuphelele nje jobangela. Ngiyabonga kakhulu ma. Yebo ngiyabonga futhi nami. Masego, this is very sad. I'm speaking to Mdluli Mncube here, and she's basically explaining what happened to her house during the floods. She is saying that they lost her the house as it was washed away during the floods, and unfortunately, she has 10 children that are currently finding shelter with neighbors. And she is also saying that she needs to be moved from here. She's begging government to make a plan because she's saying since they have been moved here, no one has came and made a plan or told them when they're going to be moved. She's also very worried about the fact that there's a lot of people that are at the library at the moment, and there's COVID-19. She is saying that a lot of people have become sick, and she's worried about her health as well. So there's a lot of very sad stories coming out of people who are being sheltered here. And I will be also speaking to the Department of Human Settlements to find out exactly what the plan is with people that lost everything during the floods that are currently being housed at community halls across the province. Lethiwe Mdluli and Duzuma, let's leave it there for now.